Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Smith ist wieder zurück mit Valkyria Chronicles, wie versprochen, direkt vor dem Gefecht in Kapitel 2. Ich weiß nicht mehr genau, worum es geht, aber ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Ich habe gerade kurze Pause gemacht und mir eine leckere Calzone reingepfiffen. Auch wieder etwas, was im besagten Dezember mit Dirk sehr häufig passiert ist. Here's the brief for this operation. So, wir sind immer noch im Brawl. Und da sind die Gegner. Und wir müssen das Tor verteidigen. All right, let's begin. We've got to stop them here. Gut, da ist das Tor. If this gate falls, there's going to be even more casualties among the townspeople. The town watch will defend this gate so as many people as possible can get away. Got a second? Listen close and I'll explain. Dann explain. So, wir haben jetzt hier auf der Karte, dieses kleine Ding ist ein Turm. Dadurch können die besser schießen. Ja, hier haben wir einen Schockturber und ich weiß, dass hier noch welche sitzen. Ich glaube, ich setze mal so einen Town Watchman oben drauf. Einfach, dass wir einen haben, der von oben runterballern kann. Ja, ne, ihr seht schon, 6 Schüsse. Klappt ja nicht mal. Dann hauen wir einfach drauf. Okay, das war ja mal gar nichts. Der ist jetzt oben, der steht da schon mal safe. Und My turn, okay? die darf nicht sterben, wir brauchen ihre Kommandopunkte. Der andere Heini bleibt da nicht stehen. Ach, rüber da. Sehr gut. In dein Gesicht. So, kurz gucken, da hinten war noch einer. Enemy sighted! Fest. Ich Moving hab out! hier, gut. Funktioniert. Sehr gut. Enemy unit spotted! Also die sterben hier hin. Und den Town Watchman packen wir an der Seite. Gut, gucken wir mal, ob das reicht. Ja. Jawohl. Das hat ja schon mal funktioniert. Steht sie jetzt nicht auf?
Ich dachte jetzt, dass Alicia aufsteht und ballert. Aber ja, tut sie wohl nicht. Egal. Auf jeden Fall scheint die Verteidigung zu stehen, auch wenn wir da einen Panzer haben, der ziemlich heftig ist. About Ragnite, ja. Das ist das, womit wir uns heilen. Das ist eigentlich schade, dass es nicht so geklappt hat. Die Frage ist, ach, der sieht mich noch nicht. Ah, dann doch. So. Hier, lasst mich mal gut. Da ist alles weg. So, dass sie zumindest in die Richtung gucken. Und ich lasse das jetzt auch schon dabei, weil viel mehr kann ich nicht machen. Da oben haben wir so gut wie alle ausgeschaltet. Und der schießt weiter aufs Tor. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. No! If this keeps up... Das hat nicht viel Schaden gemacht. Aber was macht er jetzt? Achso, er ballert. Alter. Und Golf ist da mit dem Panzer. Ja, und den wollen wir jetzt auch spielen, weil was finden wir die hier? Kriegen wir nichts. Here we go! The tank should be able to breach that wall. It may provide us with a shortcut, Welks. All right, let's give it a shot. Gut. So, hier ist ziemlich gut gelöst. Und zwar, wenn ihr mit dem Steuerkreuz losfahrt, dann fährt der dementsprechend langsam oder ihr nutzt halt den Stick und dadurch geht es dann direkt schneller vom Start. Hostile sighted! It's a tank! It's a galleon tank! Alicia, I'm sorry we're late. Welkin, you have a tank? We can talk later. Right now, we need to stop those soldiers. Enemy tank sighted, Welks. Switching to anti-tank combat. Armor-piercing shells loaded. All right, let's go take it down. Jetzt ist er hier ganz alleine. Die erklären einem, dass man 3 verschiedene Munitionssorten hat. Ich könnte jetzt auf ihn mit Panzermunition schießen. Nein, wir nutzen einfach hier die Granate. Die fliegen auch ziemlich gut. So, und jetzt noch ein paar Meter weiterfahren. Wichtig, Front dahin. Die Front ist gut gepanzert. Und... Achso. Und genau, wenn man jetzt mit dem Steuerkreuz zielt, ist es wesentlich langsamer als mit dem Stick. Ich dachte, ich töte ihn direkt, wenn ich damit treffe. Egal. Now! So, bin ich jetzt out of ammo? Oder darf ich nochmal schießen? Ich probiere es nochmal. Ja, die habe ich noch. Gut. Und das war's. Yes, we stopped it. Nice. Woohoo! Now you're my hero, Welkin. The Imperials are running off for now.
Looks like we bought some time at least. Whelks! Whelks! It's a boy! Martha had a boy! She gave birth in Dad's tank? Yes, and without complications. They're both perfectly healthy. Das ist Good. jetzt sehr kitschig, aber ja. That's fantastic. Now let's stay sharp as we head out of town. Oh, ich habe sogar ein A gekriegt, das war schick. Ja. Und es gibt einmal Erfahrung und einmal Knete. Knete ist zum Aufrüsten der Waffen. Und Erfahrung ist für andere Dinge. Two hours after the first shots were fired, Brule was under Imperial control. Though a mere skirmish by Empire standards, the raid on Brule would mark Welkin Gunther's first taste of battle and begin his rise to a Gallian hero. Alicia. I thought I would be ready for this. I knew war meant this might happen. It hurts. Seeing my town overrun like this, seeing all those people killed, it's just not right. How could all this happen? It isn't human, Welkin. We look at those birds and see how wild and free they are. But they all have their own territories. If anything threatens their home, they'll risk their lives to defend it. People are animals too. We do what we have to, when we have to. Animals are in a constant struggle to stay alive, but I've also seen them help each other, almost like they were cooperating in order to survive. Cooperating? That's why I'm so into studying natural science. That coexistence. I want to know how it works. If we could figure that out, mankind could put it to use for our own survival. That's why I want to be a teacher, so that I can pass that knowledge on to the children. I mean, even if we can't completely eliminate war, at least we might learn to live together as one people. You think so? Whelks, look. Martha fell asleep, so that makes me the babysitter. See, Alicia? Oh, he's adorable. Just like you said, even in war, new life happens all around us. Come here. Look, that's your hometown. Someday, we'll come back home again. Yes. Someday soon. I know it. So, das haben wir geschafft. Und Chapter 3. jetzt sind wir in der Urban Hauptstadt. Warfare. Vassal Urban Warfare. Da, oh Gott, wie viele Folgen sind das denn? Ja, da haben wir nochmal gut zu tun. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Achso, muss ich das wegklicken? Ja. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandaio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Brule's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. Randgries, Gallia's capital, a town secure and stable since ancient times. Within its walls stood the castle Randgries, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess.
Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Ach, muss ich... Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse, both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get ready now. Flares, binoculars, a compass, and a map. Everything you need for a nice hike. Or combat. Welkin? Can I come in? Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing? Let's take a look. Yeah, you look fine. You wear it like a pro. Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back, it's like a coleopterate exoskeleton. Beetle-tastic. Colio what? And did you just say beetle? Welkin? What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Huh? Not just any bug. A rhinoceros beetle, king of the insects. Who wouldn't want that? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again. That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the captain now. So, eine neue Episode. Ja. Come in. Excuse me, ma'am. Gallian militia enlistee Welkin Gunther, reporting for duty. Ma'am, Gallian militia enlistee Alicia Melchiot, also reporting for duty. I'm Captain Eleanor Varrot, commander of this regiment. Gunther, you're promoted to lieutenant. You'll be leader of Squad 7 now. Ma'am! Enlistee Melchiot, you're promoted to sergeant. You'll be under the lieutenant's command. Understood? Ma'am! What do you know? It is you. Nice coincidence, huh, Welkin? Valdio? I had no idea that you'd enlisted. Yep. Now that there's a real war going on, I joined up. Pretty much all the officer and training boys are here just like you. You know each other? Yes, ma'am. We knew each other at university. Welcome was in science and I was in archaeology. And just look at us now. No archaeology or science. Looks like the two of us are studying more, I guess. Looks that way. It's good to see you. And you. That'll be all for now. There's a strategy briefing later today. But you still have time. Time for you to catch up. You'll be spending a lot of time on the post and in Randgries. They'll be your new home. So get to know them. Ach so, das haben That'll sie be all. nicht Report vertont. back in time for the briefing. Until then, you're dismissed.
So, jetzt sind wir quasi im, ja, in den Headquarters und können verschiedene Dinge tun. Und genau. Im Command Room können wir uns neue Einheiten hinzufügen. Wir brauchen insgesamt 20 in unserer Squad 7. Im Training Field können wir leveln. Und hier können wir Waffen etc. kaufen. Und da würde ich sagen, damit fangen wir auch mal an. Welcome to R&D, man. What can I do you for? Huh? Wait, I know that insignia. You're Lieutenant Gunther, aren't you? I knew it! Man, I've heard about you. That evacuation at Brule was just... wow! Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Oh, Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. What's going on, Leon? I could hear you from clear across the hangar. Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man! Sorry about him, Lieutenant. He's like this all the time, I'm afraid. But where are my manners? I'm Kreese Cherney. I'm training here as a mechanic. Oh, and I'm Leon Schmidt, but just call me Leon, bro. I'm your boy. So, Lieutenant Gunther, what brings you down to R&D today? We do work here on weapons development, making upgraded weapons and equipment. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up your tank. Of course, research expenses aren't cheap. With rifles and other firearms, we'll mass-produce new models as they're developed. You won't have to worry about making enough for your squad. We'll outfit them. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself, or develop optional parts that you can add on to tweak out its specs. Right. You can choose which optional parts you want in the tank equipment section. Come in any time and make adjustments based on the needs of the operation at hand. So, dasselbe, was Sie mir gerade gesagt haben, kriege ich nochmal gesagt. Well, sir, we're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of reach today. Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on stuff for you. So, ich habe das jetzt einmal abgebrochen, weil das Menü ziemlich mies ist. Wenn man das Welcome, erste Mal da bro. ist. I'm stoked you're here, man. Oder ist das standardmäßig? Ne, guck hier, so wollte ich das nämlich haben. So kann man nämlich was damit anfangen. So, erstmal machen wir die Uniforms. Jetzt gerade kostet das alles noch nicht sonderlich Here you viel. go, bro. Und das kommt jetzt jedes Mal. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Here you go. Ja, ich glaube, die muss ich alle nehmen. Kommen wir nicht drum rum. Der Panzer steht halt erstmal noch hinten an, aber das kriegen wir relativ schnell raus. Jetzt kann man hier auf Edelweiß gehen und jetzt kann man den verbessern. Und hier seht ihr schon, das hier sind Sachen, die brauchen keiner, die sind einfach standardmäßig immer drauf. Ich guck mal, was haben wir hier noch. Und das hier sind halt so Updates, zeige ich euch gleich, aber ich hole mir erstmal die Body-Dinger, weil die deutlich wichtiger sind. Was nehmen wir denn hier? Wofür haben wir noch? 1000 haben wir noch. Harden Plate, Square Belt. Machen wir mal das Visier. All set for you, bro. So, und jetzt haben wir quasi hier so ein Mini-Tetris-Feld, wo wir dann auch so Tetris-Blöcke einarbeiten können. Und wohin ist eigentlich egal, Hauptsache es passt am Ende rein. Und deswegen ist es sinnvoll, alle davon zu kaufen, weil ab und an hat man dann so ein T-Stück oder so und da kriegt man halt diese eine auch sehr gut untergebracht. So, jetzt sind wir auch abgebrannt. Come back again soon, bro. Gut. Dann... ja, sollten wir in den Kommandoraum. It's good to see you doing the rounds. Welcome.
This is the command room. Use it to structure your squad. You will have access to both drafted and volunteer recruits. Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? I'll explain how this works. This is the master list. The recruits have all been assigned classes based on their talents. I should probably touch on the 5 classes, just so we're clear. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. That, and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100 yards. That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies, not taking them out. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean up. They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, they're as good as it gets. While they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious shortcomings. Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant. After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Their limited ammo could also be called a drawback. Changing gears, we have the engineers. They handle supplies and perform combat support. They can restock other units' ammunitions, treat the wounded, even repair tanks on site. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Their actual combat skills are very low. Think of them as combat facilitators. Lastly, we have the snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely see. Sniping rifles also come with scopes that work to augment a sniper's natural eyesight. Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them alone, they're done for. That should cover the basics. Go ahead and put a squad together now. So, jetzt wurden euch auch alle erklärt. Und was haben wir bisher? Ups, ich habe jetzt mal 3 gedrückt. Also wir haben bisher nur die 3, die sind Standard, die gehören noch mit zur Story. So, und ihr seht schon oben, es gibt Fähigkeiten, die so haben. Und dann gibt es nochmal Potenzial, was man zur Klasse freischalten kann. Das bekommt man durch das Leveln der Klasse. Man sieht zum Beispiel, die können wir auch nicht zurücktun, weil die halt dazugehören. Jetzt müssen wir 17 neue Leute dazu holen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Und ich gucke mal so, dass es halbwegs passt, was die können. Weil gerade hier oben hier steht, Enhancing their defense ist gut. With greater accuracy ist gut. Claustrophobic, ja. Es ist also quasi 2:1. I'm Hermes Kissinger. Melville ist... Ist das eigentlich random, wie die kommen? Ich glaube, das ist random, wie die kommen. Ich habe nämlich letztens ja mal kurz angezockt und da waren diese beiden noch nicht da. Also Melville hat gefehlt, aber Ted war da. Ted ist sowieso cool. Der muss nur irgendwie mit Leuten in der Gegend rumstehen und kriegt dann einen Boost, weil er Männer und Frauen mag. Warum auch immer. Was hat er hier? Desert Allergy. Er mag keine Wüste. Er quatscht mit seinen Kumpeln, aber er ist gut gegen Shock Trooper. Okay, also 1:2, das ist blöd. Das ist 2:1. Man könnte auch noch danach gehen, was die für Likes haben, also mit wem die gerne abhängen, aber ich würde es halt lassen. So, was hast du? Need Freak ist... Kein Dreck. Camp Defender ist immer nice. Und Darkson Bond ist halt, er mag die Darkson sehr gerne. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. I'm Frisia York Handsome. Das ist eine der wenigen, die, also man sieht es, entweder haben die 3 oder 4 Fähigkeiten und sie hat schon mal 2 positive, kann das ja nur noch gut werden.
Troop Hater, das ist nicht gut. Aber wir müssen jetzt halt auch die Leute da voll kriegen, ne? Deswegen, beim letzten Mal hatte ich auch andere. Zum Beispiel gibt es auch die Fähigkeit Lone Wolf. Dadurch wird, wenn die mit Freunden unterwegs stehen, ist das nicht so prickelnd. Aber generell sind die beiden ziemlich gute Sniper. Marina Wolf. Ich gehe da mal eben ein bisschen flotter durch. Ja, ist auch Dallas toll. Du magst keine Männer, du magst Frauen und in der Wüste kann ich dich nicht einsetzen. Oma ist noch schlimmer. Okay, hier war noch gut. Please, calm. I'm Cherry Steinen. Der ist gut. Salinas Milton. Er kann Scouts gut killen, sieht gut bei Nacht. Hi, Kriegt noch I'm einen Alex Schlag ins Raymond. Auge. Ich finde es cool, dass sie die alle vertont haben, aber ich krieg das mal eben durch. Child of Nature und Born Leader. Child of Nature ist... Ja, ist ein Negativ, obwohl es gut klingt. Das ist halt 1:1 jetzt gerade gewesen, deswegen bringt das nichts. Raising. 1. Ja, guck mal, 1:2, kannst nicht benutzen. Also, für mich jetzt nicht. Ihr könnt das natürlich gerne anders sehen. So, 2:1. Das ist The gut. name's Nina Strice. Und er ist richtig hart. Pollenallergie, aber er mag Männer gerne. Das hinterfragt niemand. City Kid, Lone Wolf, Camp Defender ist gut. I'm Niels Darden. I'll see you on the field. Ich meine, er hier wäre auch gut. The name's Walter Nash, buddy. Pleasure to be working with you. Typen, ey. Coole Typen. City Kid, Born Leader. Sie hat auch zweimal positiv und einmal normal. Aber wie viele Lancer brauche ich denn? Ich brauche gar nicht so viele Lancer, ne? Scouter Hater. Camp Defender. I'm Homer Perone. Die beiden nimmt man irgendwie, My name is nehme ich Dallas. zumindest meistens. So, wir haben noch 3 Plätze über. Also, wenn sie mit Freunden rumhängt, boostet das. My name is Susie Evans, sir. Sie ist auch gut. I'm Edie Nelson. Perhaps Sind you've halt ein heard paar of me. dieser I'm Anime-Standard-Typen dabei. Panicky, Lonely, Metalhead. Ich nehme sie mal dazu, weil eigentlich hat sie ja 2 gute Fähigkeiten. Kobe zum Beispiel ist ein anderer älterer Herr. Die gehören bestimmt irgendwie zusammen. Ach, ich drücke auch mal die falsche Taste hier. Also wir haben eine Menge Scouts. Ja komm, ein Lancer geht noch. Hi there. I'm Yoko Martin. Gut. Sollte reichen. Weiß halt nicht, was ist mit Melville? Ich dachte immer, der wäre noch... Also ich hatte noch im Kopf, dass der gut wäre. Aber irgendwie scheint das nicht so. Shock Trooper 5, 4 davon, 2 davon, 2 davon.
sind halt beide nicht so gut, man sollte da schon irgendwie gucken. Passt schon. Wird schon irgendwie As time reichen. passes, we'll have more recruits to choose from, so keep an eye on that list. Oh, and all the recruits go through training together, so they're all ready for combat. They'll be at the same level as the rest of the team you've taken into the field. You can swap out members without the worry of losing the benefit of their experience. Trust in your own judgment and pick a team you know you can work well with. That should be enough to get you started. You can figure out the rest as you go. Wow. Squad leader's a lot of responsibility. Come to think of it, Valdio's heading up Squad 1, isn't he? I wonder if he's off sorting through this stuff now, too. I'd better get a move on. Ich dachte halt, dass das dieselben Charaktere jedes Mal sind, aber dem war gar nicht so. Dann trainieren wir jetzt nochmal. Welcome to your worst nightmare. I'm the guy who's gonna whip you lazy blobs into shape. Still, I can't work miracles here. No amount of drilling beats real combat experience. I want you all to go out there, kick some imp tail, and then show me what you learned. I will train that experience into something you can actually use. Level you bums up. But don't go trying to hog all the glory. A squad's a team and we got no need for stars. You will train as a class and level up by class. Scout level 2, Scout level 3. You get it? When the scouts level up, that means each and every one of them goes up that level. You hear me, maggots? Any of you think he's better than the rest of the team, go home now! All right. Now I'll show you lowlights how this whole thing actually works. It ain't complicated. First you go out there and fight, then divvy up that experience here. Once the experience you cram into a soldier class clears a set amount, it'll level up. Picking which class to level up and when is your job as the squad leader. Now give it a go. Fertig jetzt? Train all you want. So, erstmal Scouts. I got no... Good work, Mac. Bite the bullet. No pain. Good work. So, und jetzt reicht das für alle anderen noch für ein Jahr. Scouts sind am Start wirklich so ziemlich die wichtigste Klasse. Deswegen drücke ich dir mal erstmal hoch. Da sieht man auch daran, wie unterschiedlich die EP sind, die Engineer. You're one level closer to human. Looks like that section beat a new potential out of the Lancers. Looks like that section beat a new potential out of the Snipers. Und fertig. Got it? That's how training by class works. Now, Ja, ist ja gut. and sometimes Boah, du leveling nervst. up a unit class will unlock a hidden potential in them. You can think of potentials as the natural abilities your soldiers have inside them. Those abilities will form a big part of your strength in the field, so keep them in mind. Other times, leveling up a class will earn you clearance for a new order. Here, as long as we're talking about it, I'll teach you a classic, a real golden oldie. Orders are special commands you can give out as the squad leader. They can save your tail. It doesn't take a genius to see that leveling up your soldiers is the best way to beef up your squad. The soldiers will get stronger, and you just might unlock new potentials and orders. All that just from me working you sorry bums into the dirt. I just hope you maggots are ready for a real workout the next time I see you here. Sind wir endlich fertig? Oh, der Nerv. Gut, wir haben es geschafft. Wir sind bei allem durch und ich zeige euch noch mal kurz, wie ich das meine, bei den Squad-Baracken. Da können wir jetzt die Leute anwählen. Okay, bei Welcome ist das natürlich ein schlechtes Beispiel. Und hier seht ihr dann das Potenzial. Und gibt es das
versteckte, sage ich mal, die passiven Dinger und das, was man so durchs Leveln bekommt. Wer hat denn gerade was dazu bekommen? Die Shocktrooper haben was dazu bekommen. Und die Lancer. Guck hier, und die kriegen zum Beispiel schon direkt einen First Aid Boost. Die Shocktrooper? Nee. Nestmaster, genau. Nestmaster ist ziemlich nice. Dann einfach nur, wenn die auf so einer erhöhten Position sind, wie der Turm gerade in der zweiten Mission, kriegen die dadurch einen Boost. Und die Accuracy Boost ist auch noch gut. So, und zurück zum Buch. Welks! There you are. I've been looking for you. Hey, Ace. How'd your enlistment go? No problems? I registered as a tank pilot and mechanic. Maintaining and operating the Edelweiss will be my responsibility from now on. I think it's nice that we'll all be on the same squad together. I think so too. So what are you up to now? The tank's hangar space is just through here. I was just carrying some Ragnite fuel back. It's used to power the tank, and also for the turret-mounted cannon rounds. I guess I'm just more used to seeing it in street lamps and medical compounds. Seems like everything is Ragnite-powered these days. That stuff is everywhere. Not enough of it for some people, though. It's the source of a lot of conflict. They say the Empire's invading only to get at all the Ragnite in Gallian soil. Oh, that's right. I had something to give you, Welks. What's this? Father's flare gun. It was in the barn, but I thought you might have some use for it. Another hand-me-down. I gave it a once-over. It might be old, but it's still serviceable. I didn't mean... I just can't believe I'm a tank operator now. Thank you for this, Ace. I'll do a spot check on the Edelweiss now, to make sure it's ready to go at any time. All right, we'll get going for now then. See you later. Oh Mann, ist das viel Sitzfleisch. I'll cut to the chase. Here's your mission. The Great Vassal Bridge was just taken by the Empire. It's a key strategic position. The Great Vassal Bridge? It's a major drawbridge crossing the canal in Vassal, just outside the capital. That bridge is a part of the central transit artery, leading into Randgries. Our mission is to take it back. The Empire has been running a blitz, with their shock troops outrunning their defense. Our 3rd Regiment will retake the bridge before defensive reinforcements can arrive. How quaint. The militia holding a little strategy meeting of its own. Dekorierter Fettsack. How long were you planning on hiding out in here, Verrot? My apologies, sir. We'll depart soon. Der redet wie aus Final Fantasy XII, diese Echsenwesen. Whatever. They're just country mice. It's not like they'll be much help. More help, perhaps, than your army unit that couldn't hold the bridge in the first place. Hey! Regardless, Vassal remains a critical position. We'll reclaim it immediately. Well, all good. See that you do. Who was that? General Damon, commander of the Central Forces. Central Forces? That's the army branch the militia was folded into, right? That's right. They say the general's an aristocrat. He looks down on the common militia. That doesn't make any sense.
Right. Now that the war's begun, we all need to band together and fight to keep Gallia safe. Who cares at this point whether you're in the army or the militia? It's ridiculous. Gentlemen, let's return to the mission. We'll begin by taking back the western bank to gain a foothold for reclaiming the bridge. Lieutenant Gunther, I'm assigning Squad 7 to this mission. It's your first maneuver, so be smart. Yes, Captain. The other squads are on patrol. Stay sharp and be ready to help take back the bridge. I'm counting on all of you out there. Now move out. Genau, das sind die Schlachtfelder, wo man dann vergangene Dinger nochmal spielen kann. Ich zeige euch das mal kurz. Da, also quasi die allererste Mission, die wir gemacht haben, könnte man jetzt nochmal spielen. Gut, aber ihr habt es gehört, das hat gebimmelt. Das bedeutet, ich bin erstmal raus fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss.